Kochi, known as the Queen of Arabian Sea, is a vibrant port city in Kerala with a rich culture and historical heritage, influenced by Portuguese, Dutch, and British rule. It features iconic landmarks like Fort Kochi, Mattancherry Palace, and Chinese fishing nets. A major trade and tourism hub, Kochi beautifully blends with tradition and with modernity. I would like to introduce you to Mattancherry, a historic neighborhood in Kochi. Mattancherry is also a hub of trade with bustling spice markets, antique shops, and vibrant streets like Gujarati Street. A true blend of history, culture, and commerce. It remains a must visit destination for anyone exploring Kerala. Its famous landmarks include the Pardesi Synagogue, the oldest active synagogue in the Commonwealth. Mattancherry is known for its rich culture diversity and has been a home to communities like the Cochin Jews, Tamil Brahmins, and Gujaratis, and many more communities, which blends their tradition and culture in a happy and peaceful life. This video dives deeper into the lifestyle and daily life routines of the people from different communities like Tamil Brahmins and Gujaratis. This Tamil Brahmin street is located near the Mattancherry Palace on the Palace Road. Sir and ma'am, your good name? Yeah, hi, I'm Vignesh Parmeshwaran. Hi, I'm Chaitra. And can you introduce yourself? Right. So, as I just said, I'm Vignesh Parmeshwaran, born and brought up here in Kerala, Cochin. I live in a place called Mattancherry, the heritage town of Ernakulam. We live in a street called Tekya Madam Street. Basically, I'm a Tamil Brahmin by birth. And yeah, that's all about it. I'm Chaitra. So my roots are in Chennai, Tamil Nadu, and I've shifted in after getting married. So I'm an architect by profession, and yeah, over here it's been like moving from a completely urban city to an agraharam. So, what is your daily life routine here? So our agraharam, starts or wakes up at around 4:35. You'll see the ladies of this street. In Tamil, we call them mami. They start putting the rangoli or kolam. That is how our agraharam wakes up, and then followed by they do the puja to Tulsi. That is, they worship Tulsi Devi. After which they do their daily chores. They basically start with cooking routines and things like that. And once the men of the family leave for work, and the children, they go to schools and colleges, etc. Then they start with their meal preparations. This will be followed by them having some leisure time outside in sit outs like this. Yeah, and then my wife will come. Us having row houses and houses on opposite sides, generally, people like to hang out in these thinnais. These sit outs are called thinnais. So they sit out here, hang out. They play a lot of traditional games like Palanguli, Adupuliyatam, and things like that. And then it comes to the evening time, wherein it's again coffee time for everyone. Coffee and snacks are a major part of the
cuisine over here. And then it's mostly dinner and so one more main thing in the evening is the temple visit. So everybody makes a compulsory visit to the temple, and by around 8 o'clock everyone's back inside the home. They've had their dinner and wound up for the day. So pretty much the activity hours is starts from like 4:30 in the morning to 8 in the Evening, yeah. evening. By 8 down sleeps and we are ready for our next day. Okay. So can you tell us the time of like at what time people would go in temple and worship? So temple opens at 5:30 In the morning. And similarly in the evening also it's 5. It's open only up till around 8:39 Nine, in yeah. the morning, and in the afternoon again it opens at 5:30 and it's open up till 8. That's the darshan timings. And yeah, you can see people as early as 5 o'clock in the temple. So they're there for the very first abhishekam and aarti and things like that. So right from that time you can see. So one thing that you can see is mostly in the mornings it would be the ladies of the house who would be visiting the temple, and people who peep inside the temple before going to work is generally less. Yeah. This will be followed by male worshipping the temple, in large numbers or in large gatherings in the evening. So this is how it is balanced, and there are also the ladies of the house who probably do visit the temple in the evenings. Yeah. Can you talk about the Agraharam's piece and all? Right. Like how it is so mandatory to have Right. Yeah. So our Agraharam, just like any other Agraharams, any other Tamil Brahmin Agraharams, we have a set of rules and regulations that we follow. That is due to cultural practices over here. So as you can see, the streets are usually divided into two by a thin dike passing through the center of the street, and we have two houses, like two set of houses on the opposite ends. The main criteria over here, or one of the main criteria over here is that you cannot drive vehicles. You can just take your vehicle along with you till the end of the street, and then from there, as you see, the road connects, and then you can go. But that's one of the mandatory rule here, and then another mandatory rule is this is strictly a Hindu, a Hindu populated place. The other religions are not allowed. Unfortunately, they're allowed inside. They're not allowed to rent or stay. So the people who are staying here are completely Hindus, not necessarily Brahmins, but Hindus. The other set of rules are that diet is strictly vegetarian. We do not encourage any other non-vegetarian products or food into our Agraharam. This is again because this is temple premises, and we do, still adhere strongly to our cultural roots. So basically the temple is the center of the settlement. So we have the Tekke Madam Dharmashastra temple over here, and the whole settlement kind of revolves around this particular temple. And there are like 2-3 agraharams around in and around this temple, with the temple as the center. But this one agraharam is the one that is located in the south, so that's why it's called as Tekke Madam. So the agraharam basically it also is like a small, it's a small closed community in itself. Like there are people of different occupations over here, and mostly the daily needs of the people, like be it the water supply, be it Catering. food, and all the other things, they're all taken care of by your neighbors itself. So it's more like a single family living under different roofs. Yeah. So it's like the whole agraharam actually is one particular unit. That's how it functions.
This is a view of Gujarati Street near the Palace Road. Your good name? ચેતન શાહ. હું ગુજરાતી સમાજનો સેક્રેટરી છું. ચક્કામડમ એરિયા છે મટાંચેરીમાં, ત્યાં મારું નિવાસ સ્થાન છે. વેરાવળથી અમે વર્ષો પહેલાં આવી ગયા છે. હું તો અહીંયા જ જન્મ્યો ને મોટો થયો છું, પણ મારા ગ્રેન્ડફાધર લોકો અહીંયા આવ્યા હતા 120 વર્ષ પહેલાં ને અહીંયા સેટલ થઈ ગયા છે. અમે આપણું ગુજરાતીનું સાધારણ એવી રીતે છે કે સવારે 6 વાગે વહેલા ઉઠે, ત્યારબાદ એક અડધોથી પોણો કલાક વોકિંગ કરવા નીકળે, કારણ કે આજની દિવસમાં બહુ જરૂરી થઈ ગયું છે. વોકિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યોર હેલ્થ. એટલે ત્યારબાદ પછી ઘરે આવી નાહી ધોઈ ને સૌથી પહેલાં આપણે મંદિર છે, ઘરમાં હરેક ઘરમાં મંદિર છે, એમાં દીવોબત્તી અગરબત્તી ને થોડીવાર ભગવાનની પૂજા કરે. ત્યારબાદ ઘરમાં નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો હોય, નાસ્તો કરવા બધાય બેસે, છોકરાઓને વાઈફને બધાય સાથે બેસીને નાસ્તો કરી લે. પછી ત્યારબાદ છોકરાઓ સ્કૂલ જાય ને અમે ઓફિસે નીકળે. ઓફિસે સવારે નીકળતી પહેલાં સૌથી પહેલાં મંદિરે દર્શન કરવું જરૂર કમ્પલસરી છે. એ દર્શન કરી ને પછી ઓફિસે જાય. અહીંયા તમારો નજદીકમાં ટેમ્પલ કયો છે જેમાં તમે દર્શન કરવા જાઓ? અહીંયા રેગ્યુલર કરવા માટે થઈને એક સામુદ્રી માતાનું મંદિર છે ને આપણે હવેલી છે ને શંકર ભગવાનનું મંદિર છે. આ 3 મંદિરે ડેઈલી આપણે જવાનું રહે છે. એના સિવાય બીજા હજી છે મંદિર ઘણા, રામ મંદિર છે, તિરુપતિ બાલાજીનું મંદિર છે. આ આપણી એરિયા જે છે એ એરિયાનું નામ ગુજરાતી રોડ છે. એ એરિયામાં 7 મંદિર છે. જલારામ બાપાનું પણ મંદિર છે. આ 1 કિલોમીટરની એરિયા છે, એમાં 7 મંદિર છે. એટલે બધાય જાજે ભાગે પોતપોતાના મંદિરોમાં જાય ને દર્શન કરે ને ત્યારબાદ પછી ઓફિસે કે જોબ પર જવાની એક આદત છે સાધારણ. કેટલા વાગ્યા સુધી ચાલે? એટલે સવારે 9:30 વાગે ઓફિસમાં પહોંચી જાય. ત્યારબાદ ઓફિસમાં હવે આપણે અહીંયા આપણી મહાજનની સ્કૂલ ચાલે છે, 106 વર્ષ જૂની સ્કૂલ છે. એ સ્કૂલનું મેનેજમેન્ટમાં પણ આપણો સવારે એક કલાક ડેઈલી ધ્યાન દેવું પડે. એ દે ત્યારબાદ પછી ઓફિસે જાય. ઓફિસનું આપણું જે છે અમને સ્પાઇસીસનો વેપાર છે, તો એનું ચાલતું હોય. 1:30 વાગે 1:30 થી 2ની વચ્ચે ઘરે જમવા જાય ને આપણું સાધારણ ગુજરાતી પ્રમાણે રોટલી દાળ ભાત શાક રોજનું જમવાનું હોય. એ પછી વળી પાછા 2 વાગે 2:30 વાગે એટલે ઓફિસે નીકળી જાય ને સાંજના 5:30-6 વાગ્યા સુધી ઓફિસ ચાલુ હોય. અઠવાડિયે એકવાર એવરી સન્ડે કેરલા આઈટમ સંભાર ભાત કમ્પલસરી. આપણા અહીંયા ગુજરાતીના 90% ઘરમાં એવી રીતે જ છે કે સન્ડેના એક દિવસ સાઉથ ઇન્ડિયન બપોરે સાંભાર ભાત, નહીંતર બાકી બધા દિવસ રોટલી દાળ ભાત ખાતી. 6 વાગ્યા પછી યુઝ્યુઅલી બધાય ઇન્ટરેસ્ટ હોય, બધાય સમાજ સેવા કરતા હોય. નહીંતર હવેલી જાય, દેરાસર જાય, થોડીવાર મંદિરે જાય. દર્શન કર્યા બાદ ફરી પાછું 7:30 વાગે 8 વાગે એટલે ઘરે જમવાનું હોય. એ આપણે ગુજરાતી સ્ટાઇલે જ હોય, કાં તો ખીચડી હોય, કાં તો રાતે થોડું લાઇટ જ હોય, બટેટા પૌવા એ બધી આઈટમ્સ, ઇડલી ઢોસા હોય ઘણીવાર. એટલે એ ને 9-9:30 પછી થોડીવાર ન્યૂઝ ને ટીવી ને બધું મેઇન ન્યૂઝ જોતા હોય ને 11-11:30 વાગે સૂઈ જાય. This is not the end of the story. Far from it. Through these conversations, we have only glimpsed the lives of
two communities in Mattancherry. In reality, this historic neighborhood is home to over 50 diverse communities, each with its own traditions, daily practices, and cultural identity. This video is just a small window into a much larger tapestry of heritage and coexistence. And perhaps the more we explore, the more stories we will uncover.